Alright, Shalom, Shalom. This is the brother Takwara from GMS Suriname. And I'm coming back with another sit down through the spirit and power of Abanawi Yahweh Hashem Yahushai. Before I want to start this sit down, this lesson, I want to give all praises, honor, and glory to Abanawi, Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Rakak, Dashal, Amat. And also want to give double honors to our elders and apostles of Great Millstone that do rule well and that taught me this truth. Men that are worthy of their double honors, peace and salutations to the hopeful elect, the house of David, the Bayat Shal Dawadah, the brethren that are laboring and pushing this word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth. Yahweh, Bahashem, Yahushai, Barakatam to all the sincere Akyam, man. God. And like I said, coming back through the spirit and power of Yahweh, Bahashem, Yahushai, to do a lesson. You know, and the name of this lesson is going to be that the Heavenly Father, the one whom you people ignorantly call God, his true name is Yahweh, is going to deliver his elect from famine, trouble, and destruction, man, which is right around the corner. You know, and that is what I want to show my people according to the Bible, you know, according to the Holy Scriptures, that the Most High Yahweh, the Heavenly Father, is going to deliver his elect, man, from famine, trouble, and destruction, man. You know? And that is what I want to show my people according to the Bible, that the elect of the Most High are going to be safe in the time of Jacob's trouble, man. You know, because it says in Jeremiah 30:7, but he shall be safe out of it, meaning the elect of the nation of Israel is going to be safe out of Jacob's trouble, man. You know, and all of that is Bible prophecy. So without any further ado, I'm going to change the language, I'm going to go right into it. So, brada na nga sa mina kabrada Takwara for GMS Suriname. May kung baka na nga wani na nga krakti na nga spirit pamuro hiwang. Awan sa wikar gado in true na Yahweh in het Hebrews in een Efeson. Awan sa wikar Jesus in true na Yahushai in het Hebrews. Kung baka kumi kwa video, sabi to ko boa ko look up for the ones sa Ebribi. Nga muro hiwa wani krakti na nga case, unless this can boa ko look up for the ones sa Ebribi. Want we do the lessons, we do the sit down, so gi the ones sa Ebribi, the ones sa Eluku. Sabi to, a spirit dinaw taku, a spirit fu Yahweh, Bahashem Yahushai, muro hiwa in an Efeson, a spirit dinade dinar fa muro hiwa de taku da de make them I push videos, de pa a spirit de tap me, nga de brothers. Sabi to, we push videos. I follow to, de pa unu elder apostle ta harta ki fantak so lang ya video, de pa spirit de tap you, ya make one traw, and a persis wabi de ina through this. Sabi to, say on that wabi push our to struck, matine na udin, video is hindi kantin. Sabi to, the year of Karak, madus wabi push moro tranga. Sabi to, unu here na nga redder, awan sa here kurong tapekar Jesus Christus, ma-intrune na Yahushai, in at Hebrews delegja. Sabi to, aladay akong bakap Yahushai another. Sabi to, aladay komuro cross bay. They follow to, and the prophecies who are able to fulfill aladay. You see, so you see that will be in the last day. They follow to, kung natak mo gumuro para, sabi to, go right straight in la lesson. Sabi to, takamuro hiwang, o redder, de kukuso wang fu ing, fu apolog fu Israel. They follow to, one for kan sabi bala muro hiwang o sig so apolog fu Israel. They follow to, because Apostle Paul also prayed for the nation of Israel so that they can be saved, man. Matter of fact, let me start off with that. In the book of Romans chapter 10 and 1, sabi to, for kan sabi bala na so apolog fu Israel campaign reading. Sabi to, ala disandat na for kan sabi bala. Tak so apolog fu Israel campaign reading. Sabi to, na de one campaign reading door amuro hiwang inanife so Yahweh Bahashem Yahushai. Follow to God. So this is the book of Romans chapter 10 verse 1, and it says this na book of Romanos 15 verse 8, and it says, brethren, my heart's desire and prayer to the Most High Yahweh for Israel is that they might be saved. For Israel, didn't say for the whole world. Sabi to, this ja Paulus e begi. Sabi to, ja Apostle Paulus e begi, may begi amuro hiwa inanifin so Yahushai, Yahweh Bahashem Yahushai. Apostle Paul e begi ja so gide kukuso nga fu amuro hiwa fu apolog fu Israel. E follow to, may begi gi apolog fu Israel so that they can fin reading. E follow to, wana so apolog fu Israel can fin reading dora amuro hiwa inanifin so Yahweh Bahashem Yahushai. You see, maumsap kung tuko kan sabi baltak anahir follow fu Israel o si. So de kukuso nga fu amuro hiwa fu apolog fu Israel na they will see. They follow to, let pa unu let den profeta fu amuro hiwa we hukta unu candidate the true dinar. Sabi to, the hukla kukuso fu amuro hiwa na that way fu kande wan te kukuso wa fu Yahweh Bahashem Yahushai sa ko see. You see, this Paulus taki fantak, my heart's desire for Israel is that they might be saved. Just so apolog fu Israel can see. They follow to, and the Most High is going to deliver the righteous, you know, which is the elect of the nation of Israel.
kan. So this is the book of Wisdom of Solomon chapter 3 verse 1. And it says, Wisdom of Solomon chapter 3 verse 1, and it says, but the souls of the righteous are in the hand of the Most High, Yahweh, and there shall no torment touch them. Je ziet dus als scripture, isabi to, tak de sili fu de rechtvaardig kwam, de ina anu van morohi wa Yahweh, wa Hashem Yahushua. Je volgt toch? I'm going to read it again. Wisdom of Solomon chapter 3 verse 1. But the souls of the righteous, which is the elect of the nation of Israel, de rechtvaardig kwam, na so de gekoos wang, fu amorohi wang, fu afola fu Israel. Isabi to? But the souls of the righteous are in the hand of the Most High Yahweh, and there shall no torment touch them. No one san no sana nga de kupuso fu amoro hiwa. Fu afola fu Israel. No torment are going to touch the elect of the nation of Israel. You know, because they are from Yahweh Bash, they are of Yahweh Bash and Yahushua. You know? You see? I'm going to read it one last time. Wisdom of Solomon 3 and 1. But the souls of the righteous are in the hand of the Most High. Dus de silly fu de rechtvaardig kwam, fu afola fu Israel, de ina anu van morohi wa Yahweh. Je volgt toch? And there shall no torment touch them. Next nop sana nga de kukuso fu amorohi. Je volgt toch? No torment are going to touch the elect. Sabi toch? Next nop sana nga de kukuso fu amorohi wa fu afola fu Israel. Je volgt toch? Dus asan saya biftu. Je volgt toch? Na bribi ina morohi wa tampo tu vertrouwen tapa morohi wa famorohi wa kan tang apgena de nga yu. Bi kantor sta ala de problema sa da pasi eko. Dat na bumbum mamma sanda pasi eko. Sabi to, en dat met unulik de profeten voor Yahweh Bash en Yahushua. We waarschuwen people mainly hoofdelijk eigenlijk afvallig voor Israël. Sabi to, de zogenaamde ningere moest konderen naar de Indie voor de san sada pasi eko. San lek hongersnood, verwoesting, problemen. Alla de san dat delik ja. Want na chimchi de san dat vervuld. Sabi to, dat make we waarschuwen aan nation voor Israël. Tak make de get right na nga moro hiwa. Make de suka moro hiwa pa de fit it. Isabi to pa de fin, wan no amore wan de fin ete. En peo fin amore wan na de profita fin. Dat na de profita fu amore wan if conduct the word fu Yahweh wa Hashem Yahushua. You follow to? You see? So I'm gonna jump to the book of Job chapter 5 verse 19. I'm gonna start at verse 19 and it says, he shall deliver thee in 6 troubles, yea, in 7 there shall no evil touch thee. You follow to? He shall deliver thee. He is talking about the Most High. Isabi to Yahweh wa Hashem Yahushua. You follow? He shall deliver thee in 6 troubles, yea, in the 7 there shall no evil touch thee. You follow? Met andere woorden, amore hiwo, o redden alle de kukuso wan pen, alle de problemen, alle de temptation, alle tribulation sa da pasi eko. You follow? To amore hiwo, redden alle de kukuso wan pen. En nu udina says the trumpet. You sabi to? Jacob's trouble te alas ano o te walo sanop sa tapagron tapo. You follow? To pe alas matapagron tapo long bruya. You sabi to desma uktu dyan sira na pedo long bruya. Wano da bigi klakot batak sira sanne gobong. You sabi to alas ane komoro diri isra na nga alade santi. You follow? To ma alade sanad na bigi. Yahawo siya isirefleta ke efili sa bukuk Mateus. Ustek 24 vers 8. You sabi to tak alade sanad na bigi sari. You see? Wano lek fawe si tag de praise opotap in de winkel sane komoro diri na nga di sanad na bigi sari. Omdat zei na bigim sari, omdat ya walos masano aba sano man permittering. Sabi to, omes man man bay de sa winkri ese. E follow to, dino man permittering met andro dino aba money buying. E follow to, want ya walos masana for money. E follow to, en ala de sanda na bigim sari omdat na walos mo din wa spirit fu stress. Sabi to, alas mo din wa yamat achtige sfeer. E follow to. So we read it again, Job chapter 5 verse 19, he shall deliver thee in 6 troubles, yea, in 7 there shall no evil touch thee. En as van de trouble, met andere woorden, as van de trumpet, dat na de derde wereldoorlog op het schreef. Je sabi to, de ICBM missiles or hit Babylon the Great, which is America, the United States. Je sabi to, in the 7th, je volgt to, there shall no evil touch thee. Met andere woorden, de ICBM missiles, de atoombommen, de atoomraketten o hit Amerika. Sana Babylon volgens sa Bijbel. Schreef daarvan dat there shall no evil touch thee. Met andere woorden, de gekuso aan fu amore hiwa. Next nop sana de gekuso aan fu amore hiwa. Schreef ook to tak want toef de gekuso aan fu amore hiwa. Sa e bribi na amore hiwa o abib dede. O matrudis. Omdat de bribi in amore hiwa dat do abib dede en dat na wat test. Je volgt toch? Dat ook to na wat test. Maar amore hiwa tak jab. De gekuso aan fu eng sa e bribi in eng no dede. De amore wo redde ding. Isabi to amore wo save ding. De gekuso aan fu afvallig voor Israël, de zogenaamde dingen, hoe skonderen naar de Indie. Dus de derde wereldoorlog of fiti. De nukes, de ICBM missiles o hit Babylon. Post dat de gekuso aan fu amore o beam up. De Moabit beam up. Isabi to, post de ICBM hit, ICBM missiles hit.
Je sabe toch, de gekozen voor amore wan abit kimo, doing one chariot, one voertuig. Follow toch? So I'm gonna get a quick precept on that in the book of Psalms chapter 34 verse 19. Je sabe toch? Ik kwam voorschrift in het boek of Psalmen hoofdstuk 34. Boek of Psalmen hoofdstuk 34 vers 19. Kan. The book of Psalms chapter 34 verse 19, and it says, many are the afflictions of the righteous, but the Lord Yahweh delivered him out of them all. You see? Dus als schrijft van dat many are the afflictions of the righteous, but the Lord, the Heavenly Father, which is true name is Yahweh, is going to deliver them out of all. Is that the meaning the elect? Amore o redde de gekozen van voor afvallen voor Israël. Is dat toch? Alle de problemen, alle de sa def gebeurt op grond tapu. Sanlik hongersnood. Is dat toch? Sanlik problemen, plagen, want amore o sin alle de sandat komt op grond tapu. Alle de judgment dat amore o klaar ba. Sabi toch? Maar amore o set den klaar ba. Pot den ba. Sabi toch? En dat amore o sin komt op grond tapu. To judge them people in righteousness. You see? Amore want tak jade de gekozen van voor eng, ou save ding. Sabi toch? Amore wo redde de gekozen van voor den problemen sa daar pas ik kom. Jacob's trouble. Sabi toch? We read it again, Psalms chapter 34 verse 19. It says, many are the affliction of the righteous, many are the afflictions of the righteous, but the Lord Yahweh delivered him out of them all. Dus we sang. Sabi toch? Alle de problemen sa de gebeurt op grond tapu. Amore wo de nanga de gekozen van feng voor afvallen voor Israël. En zo nanga de gekozen van feng amore wa ode. Amore wa guide them through all of these troubles, man. These temptations. Sabi toch? Alle de sangat amore won't make de gekozen van feng doorsta. Alle de sangat. Alle de problemen sa de gebeurt op grond tapu. Follow up verse 20. Psalms 34 and 20. He keepeth all his bones. Not one of them is broken. Met andere woorden, alle de gekozen voor amore wat de in aan. Want we lezen daar net dat alle de ziel voor de rechtvaardig wang voor afvallen voor Israël de in aan van amore hiwa. Sabi toch? And it says here Psalms 34 and 20. He keepeth all his bones. Not one of them is broken. Met andere woorden, alle de gekozen voor amore want de in aan van amore hiwa. No one will perish. Sabi toch? No of de gekozen van amore one will vernietigd. Sabi toch? No ICBM missiles, no ICBM missile no hit no af de gekozen voor amoro hiwa. San dat leren ook. Je volgt toch? We continue verse 21. Evil shall slay the wicked, and they that hate the righteous shall be desolate. Je volgt toch? Evil shall slay the wicked. Je volgt toch? Want de san dat de so give the wicked one. De one san bon arki ya hou, ba shem ya hou shai. De one san bon volg de ways voor amoro hiwa. Sabi toch, start na nga de zogenaamde witman, de idamito, want de man dat na a wicked. Na nga 2/3 voor afvallen voor Israël, na nga de rest voor de wicked Hebreeuwse Israëlieten, san de tapagron tapu, san wa arki, na de woord voor Yahweh, ba, Shem Yahweh, Shai. De follow toch? So it says, evil shall slay the wicked, and they that hate the righteous shall be desolate. Alla de wan say haat, de rechtvaardig wan voor amore, want ik van de people haat unu. Want unu na de righteous one, unu na de prophets, voor Yahweh, ba, Shem Yahweh, Shai. People are hating us, and all of them are going to be desolate, like the scripture says. Sabito, alla de wan dat amore wou vernietig. Sabito, alla de scoffers, de mockers, de smasay come up against the prophet voor amore wan. Alla de smasay tak rommel tegen de prophet voor amore wan. Sabito, alla de smasay say kos unu. Sabi toch tak negatief abra uru. Amore wan tak ja alla de sma dat amore wou vernietig. En dat na volgens sa Bijbel. Je volgt toch? Psalms 34 and 20. He keep, verse 21. Evil shall slay the wicked, and they that hate the righteous shall be desolate. Verse 22. The Lord Yahweh redeemed the soul of his servants, and none of them that trust in him shall be desolate. Je volgt dan, alik van betake daar net. Alle de kokoes van amore wan, no of de no vernietig. Je sabi toch, lik van betake, no ICBM missile o pado tapo o boss wan kokoes van amore wan. Sadat ne roko. Omdat alle de kokoes van amore wan, e pot den vertrouwen so tap amore wan. Want na door amore wan do fin redding. Lik van une pot unu trust in Yahweh, ba Shem Yahweh Shai, the Heavenly Father, in the name of his only begotten Son. Je volgt toch, unu e pot tu vertrouwen, tap amore wan in a name van zoon. Je sabi toch, we pot tu vertrouwen en dat is zo je tak yung ap geloof ook toe. Je sabi toch, want zonder geloof ligt vastgeschreven, you know my place amoro hiwa. You see, I'm reading it again, Psalms 34 and 22. The Lord Yahweh redeemed the soul
of his servants. You see, redeem meaning bought back, man. You sabi to? Dus amore iwan so de kukuso nga fu amore iwan na dewa amay na dewa amore iwan i-redeem. You sabi to? Na dewa amore iwan ikisanumu pa momentis. You sabi to? Fu afolog fu Israel na so de kukuso fu afolog fu Israel na dewa amore iwan ikisanumu. Omdat na dengo save. En amore iwan op na na tap dewa. En de rest fu afolog fu Israel 2/3 lek vaskrivi. Nanga de rest fu de Hebreeuwse Israelita sa panya tap ala de fu uku fu agfagron tapu. De wan dat offer nitag na saves. En de wan dat okoy na kuning kreeg baka. Door de kokuso ang fu amore iwan sa o save na saves tapagron tapu. De follow to. The Lord, Psalms 34 and 22. The Lord Yahweh redeemed the soul of his servants. And who are his servants? The prophets, like it says in Amos 3 and 7. Sabi to, de dinar fu amore iwan na de profeta fu amore iwan. Lek fa minawan dinar fa amore iwan. Minawan prophet fu Yahweh ba Shem Yahweh Shad. Ada wan rata sa mi save wan na that we want. Save mo to ita wicked kingdom in sa ude. Sabi to, which is polluted with wickedness, man. E follow to, ala ahir gurun tapu jas pananga so selected, so wicked son. Wan na so wicked dada des may do tapagurun tapu. And amore will destroy them people. So fu de sansa de do, the wicked sansa de do. The wicked sansa de libis may do tapagurun tapu. Make amore will destroy them, offer nit of them. See, the Lord Yahweh redeemed the soul of his servants, and none of the dinar fu amore iwan offer nit of. See? And none of them that trust in him shall be desolate. Dus zolang je trust, je poti vertrouwen op amoro iwan, je hou ba Shem Yahweh sha ikasap tak next nop sangayo. Want amoro iwan tanga de wanda. Sa ipot dem vertrouwen op amoro iwan. You see? So I'm gonna jump back to the book of Job. Chapter 5, verse 21. And it says, Salakia, verse 20. Job chapter 5 verse 20. Job hoofdstuk 5 vers 20. And it says, in famine he shall redeem thee from death, and in war from the power of the sword. Je volgt to, in famine he shall redeem thee. Je volgt to. Let me get a quick precept on that in the book of Isaiah, I believe 66, if I'm not mistaken. Isabi to. It's in the book of Jesaja hoofdstuk 66. Jesaja hoofdstuk 66 vers 13. Sabi to, want amore hiwo den nga de kukuso ang fu afolog fu Israel. Amore hiwo look in people, look afolog fu Israel. Di follow to, and amore hiwo desoso nga ding fu afolog fu Israel. You see? Kushi. Gone. I found it. Let me read Job chapter 5 verse 20 again. Mulis Job hoofdstuk 5 vers 20 opnieuw. Job chapter 5 and 20, it says, in famine he shall redeem thee from death, and the Most High is going to redeem his elect from famine and from death and from trouble and destruction, man. Isabi to, amore iwan Yahweh ba Shem Yahweh Shad, o dinanga de kukuso ang fing. Amore iwan reda de kukuso ang fing. Fu hongersnood, te hongersnood hit tapagron tapu. Nasoso de kukuso ang fu amore iwan na de wolfenin niya. Isabi to, te walo san calamite to offend the plaats tapagron tapu. Nasoso de dinar de kukuso ang fu amore iwan. Sabi pot de vertrouwen tapamore iwan na de wow save. You see? It says Job 5 and 20, in famine he shall redeem thee from death, and in war from the power of the sword. And I got a quick precept in the book of Isaiah 65 and 13, and it says, Isaiah hoofdstuk 65 vers 13. Therefore thus said the Lord Yahweh power, behold, my servants shall eat, but ye shall be hungry. Behold, my servants shall drink, but ye shall be thirsty. Behold, my servants shall rejoice, but ye shall be ashamed. You see? Amore yung tak o deliver in the book of Job hoofdstuk 5 verse 20, tak o redeem de kukuso ang from famine. You see? And the Most High says here in the book of Isaiah 65 and 13 that his servants are going to eat in the time of famine, man. You follow to? In a time of hungersnood. Nasoso de dinar fu amore yung de kukuso ang fu amore yung sabi pot de vertrouwen tap amore yung na de wolfenin niya. En dan schreef tak de rest, sabi tekik, sabi despise sa woord van amore yung ang rokir de wanda ti. Je volgt to? Dus de dinara fu amore yung den fu de wel ofenin niya. Je volgt to? Dorso kier de mana de wo drini. De wo nya de wo drini. De dinara fu amore yung. De kukuso ang fu amore yung fu afolog fu Israel. Dengon nya dengo dringi en atep hongersnood. Wan nuno if hongersnood mus konja israna. Sumay den ko feninya nanga dringi. So de ko kuso fu amuro hiwa de reso dede. Am na depo de vertrouwen so in a system fu de suganam de witma. De volgt to. You see?
Je volgt toch? Dus the servants of the Most High, they are going to eat in the time of famine, man. You know, only the elect of Yahweh Hashem Yahushai will endure Jacob's trouble, man. All tribulation that is about to hit this earth, man. You see? Jump back in the book of Job chapter 5 verse 20. In famine he shall redeem thee from death, and in war from the power of the sword. Dat na de gekozen van voor Amore hier. So de dinaren de gekozen van voor Amore hier. Voor afvallig voor Israël na de Amore hier save. You see? Verse 21, and it says, thou shalt be hid from the scourge of the tongue, neither shalt thou be afraid of destruction when it cometh. You see, Amore hier tak o kibri de gekozen van fing. De gekozen van voor Amore hier no vrede te walo san op sa tapagron tapu. De destruction of hita gron tapu. Verwoesting ook konta pagron tapu. De gekozen van voor Amore hier de no vrede. Isabito, toch je abwanto sa ofrede omdat na na holy hell. Isabito o dita pagron tapu. Je volgt toch? That's why the scripture also says the righteous shall scarcely be saved, man. Je volgt toch? Op het nippertje de rechtvaardig want de gekozen van voor Amore hier voor afvallig voor Israël o save. Isabito, vrede de mau save, maar de mau pot de vertrouwen op Yahweh Hashem Yahushai. You see? Job chapter 5 verse 21. Thou shalt be hid from the scourge of the tongue, neither shalt thou be afraid of destruction when it cometh. Dus de destruction ook komt, de gekozen voor Amore hier. De no vrede, zei de, omdat do op feit tak Amore hier, Yahweh Hashem Yahushai in een efeso, danga ding. Je volgt toch? Do aba feit, do aba bribe tak Amore hier, danga ding. Dat maakt de no vrede. You see? Te walo san op sata pa grond tapu. Je volgt toch? Derde wereldoorlog of weet je, hongersnood ook in, kon tapa heer grond tapu, tapu een big schaal, wanono epsakba. In Venezuela, Mexico, Argentinië, na chimchi hongersnood de dat is mijn jij dot bakkie. Sabi to, de no ma provide gidem ching, de no ma sorgu dem chi, dat bi geven dem chi weg. Sabi to, omdat de no ma sorgu dem chi, de no ma fenin nya gidem chi. En alle deze aan een judgment voor Yahweh Hashem Yahushai. Je volgt toch? So it says further on, verse 22, Job chapter 5 verse 22, and it says, at destruction and famine thou shalt laugh. Neither shalt thou be afraid of the beast of the earth. Je volgt toch? At destruction and famine thou shalt laugh. Je gekozen van voor Amore hier, voor afvallig voor Israël. Ten verwoesting of hita grond tapu. Je volgt toch? In a time hongersnood, Jacob's trouble and all of that, man. The elect of the Most High are going to laugh. Je volgt toch? Je gekozen van voor Amore hier, olafu. Je sabi toch? Uno o rejoice, Lord willing wat je uno na part voor elect. Uno o rejoice. Je sabi toch? Uno appreciate. Je volgt tot we ziet dat alle de vrouw sabe vier de schrift trots, de hoogmoedig naar de santi, tapa die dat te walo san op sananga ding, unulik de dinar fu amoro hiwa o lafu. Sabi to, dan fos wo lafu, alle de man sabe play walo ritman, walo young talk, walo ritman. Sabi to, alle de man amore wo chako agro, alle de man dat amore wo fernita ke. Unulik de dinar fu amore hiwa, unu o lafu in attain that Lord willing. Sabi to, omdat ube bari man you know wa yere. Sabi to, en lik van desma op een takje in een wil. Wie niet horen wil, moet voelen. Je volgt toch? No de no arki, zo meteen dat ook vier. Je ziet? We continue. Job chapter 5 verse 22. And destruction and famine thou shalt laugh. Want dat sang. Ube bari ma ino wan yere. En dat tesano begip sa, dat say denk wat, will laugh you. Je sabi toch? Alla de man say play walo aya. Je sabi toch? Te no ma feninya angre kiri in hongersnood. Je sabi toch? Voedselschaarste nyano de. Je sabi to, yo kon drie le kon bonyo en zij denken de wol lafi. Kan de fino lugu kan do drie geschreven toe want de bari. Je volgt toch? Je sabi to, ik kom mangri, ik kom drie. Je sabi to, je bent brood, mager. Je volgt toch? Zij denken de wol lafi omdat de bari. You know bon harki. Je volgt toch? So it says, at destruction and famine thou shalt laugh. Neither shalt thou be afraid of the beast of the earth. Want Allah de sana delegja. Like it says in Ecclesiasticus, teeth of wild beasts, man. Je volgt toch? Leviathan. Je hebt alle wilde beesten. Samori mo lusu. Je sabi toch zo. Long moto ita Amazon ko in a city. Nyaw alo sma verdwaal. Maar schrijf van tak. De dinaren voor Amore. Want den of vrede. Je volgt toch? Na spirit voor Yahweh Hashem Yahushai. O dinar de tapu. En de beesten schrijf no maar ko harm ding. De beesten sa olong verdwaal. Nyaw alo sma. De beesten dat no mako nya de dinaren voor Amore hiwa. Je sabi to? De no mako nya de dinaren voor Amore hiwa zomaar. Omdat dos sabi tak ino una manya mamasi. Je volgt toch? Want de angels schreef op protect de dinaren voor Yahweh Hashem Yahushai. Je volgt toch? Gone. And it says, Job chapter 5 verse 22, and destruction and famine thou shalt laugh. Neither shalt thou be afraid of the beast of the earth, man. Je volgt er dus onafrede.
uno frede. E follow to the Lord will wa demandi uno frede gi de beast e shita pet bule nya walosma ko nya walosma nga de santi uno frede. E follow to furu aka e bigi long bigi chops ma in de ay nga de santi uno frede om dat usa big batak ala de santi scrifi. E follow to verse 23. Job chapter 5 verse 23. And it says, for thou shalt be in league with the stones of the field, and the beast of the field shall be at peace with thee. Dus ala de din, wat askrif ook tutak, te walo sa no bigif sa, hongers no de. Na kuna mo riwe pota spirita kung a furu dat pin no mafenin niya, ideng tak ang rekiri. Kuna mo riwe pota spirita kung a furu, at chan niyang kongi. E follow to, at chan niyang kongi kung dat na spirit fu yahaw ba, shem yahaw shay, o de tapa furu fu chan niyang kongi. E follow to, en asan na yung apribi in yahaw ba, shem yahaw shay. E follow to, asan na yung apkoluf tap pinamuro hiwa. E follow to, yung ap faith in yahaw ba, shem yahaw shay. Now let me get this, the book of Psalms chapter 33. I'm going to start at verse 18 and I'm going to close it out at the one that sa. Sabi to, is na book of Psalm hoofdstuk 33 vers 18. Begin at verse 18 en mo tap na nga disi. Psalms chapter 33, I'm going to start at verse 18. Psalm hoofdstuk 33 vers 18. Begin at verse 18. En dan schreef je, behold, the eye of the Lord Yahweh is upon them that fear him, and the eyes of the Most High are the angels. De engelen fu amoro hiwan e watch stap ala de dinara fu amoro hiwan. E follow to ala de gekozen fu afvallen fu Israel angels desa e watch. Eenmaal 24 uur je angels sa e watch ala sansa je doen in het dagelijks leven. If you know best sabi. E follow to want dat schrift ja. Behold, the eye of the Lord is upon them that fear him. And who is them talking about? It's talking about the elect. You sabi to because only the elect of the nation of Israel are fearing the Most High. Yahweh ba Hashem Yahweh Shai. So sa de ko kuso fu afolo fu Israel na de wan up on sak gi amoro hiwa na de wa e frede amoro hiwa a pris fu amoro hiwa de so tab de ko kuso fu lek fa unu e frede e follow to omdat amoro hiwa terrible. You sabi to Hebrews 10:31 the most is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Yahweh ba Hashem Yahweh Shai. You see Psalms chapter 33 verse 18. Behold, the eye of the Lord is upon them that fear him, upon them that hope in his mercy. You see, dus na uno e hope ina genade fu Yahweh ba Hashem Yahweh Shai fu ka endure fa mori wan taap genade na nga uno. You sabi to fu ka endure ala de sansa da pasi e kom. San lek hongersnood, verwoesting, problemen, ala de sanat na hoop ina genade fu amoro hiwa. And that make we beg again too. Fa mori wan ka taap mercy na uno tapu fu ka endure. E follow to want ano shoot tewe konta gemoed na ekto wri tof tewe konta gemoed gide wan sano sabi. You see? Verse 19. Psalms chapter 33 verse 19. To deliver their soul from death and to keep them alive in famine. You see? Dus amore wa Yahweh ba Hashem Yahweh Shai o deso so nga de kukuso wa fing fu afolak fu Israel. Amore wa deliver them fu dem problema. Amore wa deliver them fu famine sana hongersnood. Sabi to amore wo deliver them dede. E follow to lek fast skrif ook to takwalo wa two brothers fu unu abif dede oma through this. En dat nou een big test fu geloof. Want amore wo test ala de dinara fu ing luku fu ab geloof. En ala de sana delegja. You see? Dus amore wo deliver the elect. You sabi to of the nation of Israel from death, you know, famine, destruction and trouble, man. Je follow to en ala de sana delegja. You see? Dus up faith asana yung ta abribi in amoro hiwa Yahweh ba Hashem Yahweh Shai amoro hiwa in an even soul pa amoro hiwa spirit kan tan de nga yu fu kan doorsta ala de calamiteiten nga problema nga de sansa def gebeurt ta pagron tapu. You follow to? So with that, we're going to close it out by giving our praises, honor and glory to Abunawo, Yahweh ba Hashem Yahweh Shai ba Hashem Rakak Kodash Shal Amad, and double honors to the elders and apostles of Great Millstone that do rule well and that taught me this truth. Peace and salutations to the hopeful elect, the house of David, the Bayat Shal Dawuda, the brethren that are laboring and pushing this word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth. Yahweh ba Hashem Yahweh Shai Barakutam to all you sincere Akyam men. I don't want that this was edifying to a hopeful elect. So with that, I want to say Shalom.